Hello and a warm welcome to Bear Talk Show, the #1 show on YouTube. It's an amazing day today. We have a guest, Sam Kaura. He will be giving us a story of how he has been brought up. Yani atakuwa tu anatupigia story ya life yake through education and everything based on the fact that I may grow up na single mom. So without even much ado, I will allow him to introduce himself. Yes, asante sana. Karibu sana. My name is Samuel Murungi. I'm from Meru, and I'm happy to be here. Yeah. That is nice. So you will be kindly take us through your journey. Yeah, kutoka home. You are generally grow the journey through even school, everything. Okay, great. Of course, I will be happy to share my story because I know it will inspire one or two people, and it will help maybe someone to see life in another dimension. And above all, I would say that it's God's plan in my life. So, like, I'm giving God's plan, how He had planned it, of which sometimes I didn't knew how it could happen. But today, if I look back, I can see God in it. So I know whoever will maybe hear it, he will be inspired. I'm Samuel Murungi, born in a family of two. Okay. Me and my younger brother. I am the firstborn. And I was born, my mom was there and my dad was there. But at the age of 2, my dad left us. Me and my younger brother with my mom. And now that is now where the issue of now being raised up by a single mom comes in. Okay. So we started living a life of many ups and downs because of course the moment the dad leaves, you are left with a gap because he was the breadwinner. Exactly. And now my mom had to take it. And if I may say, it was very hard because my mom has some issues with the health. She has some mental health problem. Okay. And so even growing, so it was sometimes hard because sometimes the issue could come in and we could be left from nowhere. Okay. Or we alone. So from now the age of 2, we grew now in the hands of my mom. And in fact, we grew in the home of our grandparent. Okay. So after dad left, about dad also, he was from a very poor family and he had no parent, and his family, like, I don't think they were in good terms then. Well, so mom took us to his home, his dad's home. Okay. And now that is where we grew. And now growing in that now environment, you can see like mom is sick and we have no one else but to wait upon the mom's family, of which when I say the family of my mom also, the family, they are still very old people. Okay. Like now they are over 80 years. Now you can imagine, even if then around between 20 years and 30, they were somehow younger, but we expecting from them, it was a problem. So that is how it began. And maybe I will touch on now how it happens to go in school, because personally, like, I went to 4 primary school. Okay. Now, like, for example, when we went with my mom to our home, to our parent home, we stayed there, and when the age to go to school we came, we were taken to school by our parent. So, like, I can say my mom had nothing to offer. Not because she couldn't, but because of the situation that she is in. So, I went to nursery school. And as you know, in Kenya, there are some payments that are made. Yeah, exactly. So the first year, I was not able to pay. So I was told, because you have not paid, you remain in this class. And that is nursery school. So I repeated nursery once. Then I finished the second year in nursery school.
Then I went to class 1. After class 1, there were so other issues of some payment that were made then. So after going to school the whole year in class 1, I was also again told you should repeat. Allah. Yes, because you have not paid something that should be paid. Okay. So I went to class 1 again. So that is nursery 2 years, then class 1 2 years. Now when I came to go to class 2, we moved now from my grandparents' home to where my dad, to my dad's home. Okay. So we went and stayed with my uncle now, who we stay in his home even today. Okay. So when we went there, of course I was somehow small, because you can understand from one area to other, even the children going to school, the age is different. And how old is your brother that time? Of course, he was also in nursery school when we left. Okay. Because between me and my brother, we are less than 2 years apart. So like when now I was in class 1 for the second year, he was in nursery school. So when we moved from my grandparents' home to my uncle's place, now I was to go to class 2, my brother class 1. Okay. But now we were able to be taken to school by a neighbor. Wow. Together with one of the son of my uncle. Okay. Because of the situations still. Because in fact we grew depending to people. You see, now when I was taken to that school, the second primary school now, I was very small. If you can look, even me, I'm not that tall. So when I went there, people in that area, they were going to school when they are very tall and wakubwa. So nilipoenda, I was told, no, you cannot go to class 2. You are very small. So they were wondering, should you go to class 2? No. What? So now I went to class 1 again. Ooh. And that's why I want, at the end of this, you will see God's plan, where it came in. Okay. So that way, I went to class 1, my brother went to nursery. For example, like for my brother, nursery school was still being paid for. Parents were paying for their children. So my mom could go to the shamba of the nursery school teacher, do some work, and then they minus. Yes, because there were no money. Okay. But to me personally, now I'm in class 1 and then Kibaki and Kamwi. As in services for services? Yes. Okay. That's how it could happen. So, my mom struggled with us, and not even more than 2 years. When I went to class 1, I finished the first year, then I was able now to go to class 2. Okay. Now, after going to class 2, when I was almost to that term, my mom got sick with the issue of mental again. Okay. And now she took my younger brother and they went back to their home. They left me alone. Okay. With the bigger family of my uncle. That way, I was not able now to get someone to give me food, because if I come, I need maybe to go to either person A or B to get the food. So my uncle saw this could be a problem, because my mom has already left. So then, after finishing class 2, I was now to go to class 3. So my uncle said, when you go to primary school, you won't get food. When you come, maybe during the lunch time and everything. So what he did, he took me to a day boarding school, where we could eat, take porridge in the morning and everything, then we leave for home in the evening. So now as you may relate, my uncle is older than my dad. Okay. So he was still old. So when he went to register me to that boarding school, he said I should go to nursery. Hey. Yes, he told them that he is registering me for nursery class. So when I'm going now to that school to report to go to class 3, and teachers are like, you have been registered to nursery, and you are telling us you are going to class 3.
That so cannot like happen. basically ume delay kusoma na like 5 years now. Exactly. 1 nursery, 2 class 1, and 1 year. Those are the years for delay. 4. 4. 4 years for delay. So when I went there, they said I cannot go to class 3 because I am registered for nursery. And the same thing, I was very small. So I was told now, at least that is the issue. Sasa nikaambiwa, sasa sababu unasema ulikuwa class 2, tunataka urudi hiyo class 2 ulikuwa. That is now class 2 for the second time. So I went there. Of course, I cried a lot that day. But now, who will you cry to? Teachers are not even, like even themselves, they don't understand. And also they have been given instructions. Yeah. Because look at the difference. You are saying you are going to class 3, now wameambiwa unafaa kuwa nursery. So nikawaeleza nikalia nini, wakaona acha huyu tumpe tu chance. Wakaniambia sasa kayo class 2 ulikuwa. So nikaingia class. But it happened, you see now in primary sometimes we don't know even what we are doing. It happened someone in class 3 didn't get to know anything, and months was a problem for him. That is a story I remember. So walimu wakakuja wakaniambia, si ulisema unafaa kwenda class 3? Acha mu exchange, huyu arudi class 2, wewe uende 3. Unajua primary then ilikuwa mambo mingi. Si kama saizi. Nikaambiwa sasa waenda class 3. The thing happened, nikaenda class 3. Kwenda class 3 nikakuta washafunzwa, so wanafanya assignment. Unajua alifunzwa hesabu gani? Ya divide. Ile unaweka hii. So mimi nimefika hapo sijafunzwa, nimetoka class 2 na ikua. Nikastruggle hapa hata sikujua ninaanza wapi. Wakaniambia sasa unaona umeshindwa. Nikarudishwa class 2 yangu. So I continued with the studies, class 1, no, class 2 now for the second year. And now when I was there, my mom came back. So when my mom came back, we continued well for that year in class 2. Then I went in class 3 in the same boarding school. So I went for the first term, and now my uncle said, now that your mom has come, I will not pay fees again. I take over. Right? Sasa na mama hana njia ya kufanya. Alinichukua, akanirudisha ile primary nilikuwa. Akaenda akaeleza mwalimu, akamwambia imekuwa hivi na hivi. Mwalimu akanikubali class 3 term 2. Ile shule nilikuwa. Now from that place, that's where now I began in primary school class 3 again. So like I went to one primary, to this, then boarding, then I came back to that one. So hapo ulienda ulisonga kabisa. Yeah, sasa kufika hapo, hapo sasa ndio nilisonga kabisa. But mimi Mungu ndio nasema Mungu ako na mpango wa kila mtu. From then now unakuta kuna zile coins zinaitishangwa shule. So mimi in fact I was very bright. Si maringo, but I was very bright na ni kwa grace ya Mungu. So unaona tukiitishwa 20 bob, hakuna nafukuzwa. Nikienda hakuna pale nitapata. Kesho narudi shule. So mwalimu wa kwanza akaona hii tutasubuana na yeye. Akaamua kuwa ananilipia. That was some madam friend of mine even today. So akawa ananilipia tukifukuziwa anything, and master atuulizi sababu sasa ameelewa story yetu. So ndio nilisoma for class 2, class 3 now, class 4, class 5, class 6, class 7, class 8. Wow. Nikamaliza class 8. The journey wasn't easy, it was. Of course it wasn't. Mara ya mingi ya kuenda bila kukula chakula ni mingi. Hata kuoga. Unaona siku kiwa na diu asubuhi kuna maji. Unapitisha huko. Nilikuwa napitia huko miguu na then nafanya hivi na uso naenda shule. Many times. Alafu unaenda shule unakuja saa 7. In fact like when now I was in class 4, 5, unakuta like watoto wa primary wanatokanga bio shule. So mimi natoka bio nikienda home na najua hakuna kitu nitakuta. Nakimbia bio nafika kwa nyumba.
nakuta of course unajua ni kuenda kuconfirm. I'm not sure. You are not sure, maybe kuna kabahati, maybe Yes. there is something. Yes. Naenda nafika nakuta hakuna, nakunywa maji, narudi shule. Narudi shule. So nikirudi nasoma, nakaa. Some of time mwalimu hata anaona huyu mtu ameenda na akarudi haraka hivyo. In fact kuna mwalimu alikuwa wakimaliza kukula chakula ananiwekea kidogo. Kimungu. Nikikuja ananipea. So I grew ups and down. Mimi kukoza viatu nikakoza kuenda shule ni mara mingi. Cause from class 4, 5, 6 unaweza enda bila viatu. But sasa class 8 utaendaje bila viatu? Sasa hiyo umekuwa. Umekuwa plus pia unajua time zina evolve. Si ndio, time ina evolve. So mimi walimu wamekusanya pesa wakaninunulia viatu. Mara si moja. Na to the make worst is sometimes nilinunuliwa kiatu nayo ikaibiwa na mtu wa boda. Ndio hizi zimetokea. Akatuambia tumetumwa tukiwa na rafiki yangu kununua, tukaenda tukanunua, then akapewa tukapanda boda sasa akatuambia tutafika mahali fulani, tukamwambia tutalipa bao. Yeye kufika kwa barabara katikati anatuacha hapo. Tukakataa kumulipa. Akaenda na viatu. Lakini sasa sisi nilikuwa nimechanuka kidogo, nikaenda nikaripoti, walimu wakafuatilia, huyo jamaa akashikwa. Akaleta viatu. Nikaendelea. Anachezea kitu inapatikana kwa urahisi. Imagine. So, and you see sometimes the enemy will try to make you lose hope. So many things happened. Like I remember in 2009, it was very dry, mostly in every part of Kenya. Now in our area there is the plant we depend on, miraa. So I would go to shamba, get some money, then come back to home. Not to shamba, ninaenda kuchuna bali. Mali unaenda almost 3 hours. Hiyo ni kuhama nyumbani. Unaenda ile nyingine ile miraa haijakauka. Tunaenda tunachuna, tunapata 20 bob, 30 bob added. Tunakuja tunaletea mama chakula, tunapata pesa ya kwenda at least 1 week. Most of time mimi nilikuwa nakuja shule kufanya exam. Sababu sasa the other time kumekauka na shindo kufika shule. Walimu wengi hawangeniuliza, but wengine hawakuwa wanaelewa nini inaendelea. Unakuta unaulizwa why were you not in school? Utasema ni chakula ulikosa. Unanyamaza tu, mwalimu anakuchapa. Unaenda ukilia sababu unalia uchungu, si ile mwalimu amekuchapa. But God is faithful. And let me say this, nikiwa class 6, there is an organization that came in Africa. And in fact, that is where I'm working. They offered to support me. Walikuja huko home? Walikuja huko home wakachukua watoto wengi. Wow. Yeah. So I was among them who walichukuliwa. So napewa uniform, kukiwa kumekauka tunapewa food. Na sasa all this time wewe na brother yako kimasomo na nini ni back to back. Ako nyuma yako mbaya. In fact hatujaachana. Hata nilimaliza class 8 akiwa class 7. So this struggle was of easy pesa sisi wawili kama ni kufukuzwa wanatusamea sisi wawili. Mimi walimu unajua primary ukiwa class 3 ukitoka unaenda class 4. Yule mwalimu wa class 3 anabaki 3. Hamkuwa mnaenda na yeye. So anajua story yangu, then brother yangu akikuja anajua story yake. Okay. So unakuta nikienda the next class wanajua brother yangu. So hawatawahi wauliza. In fact that 20 bob I never paid even once. So now the aspect of now that organization came, nikiwa class 6, brother yangu alikuwa 5. So mimi ndiye pekee nilichukuliwa, brother yangu hakuchukuliwa. So ningepewa uniform nasoma nayo the whole year or 2, sababu hiyo ni miaka class 6 utaona ni miaka 3. Nakumbuka nikipewa viatu na uniform. Nikakaa nayo wakaleta ingine. So brother yangu ilibidi nimwachie ile mzee, nichukue hii mpya. So inakuwa hata issue sometimes brother yangu anaona kama napendelewa sana. Na ni Mungu. Sio mimi ama mzazi. Support imekuja kwa mtu mmoja, there is absolutely nothing you can do. Yeah. So waliponichukua so hiyo tu support kidogo nikamaliza class 8. So nilipomaliza class 8 nilikuwa najua wanasomeshana. But mimi sikuwa sure sababu ni ile kuenda tu.
So nilipomaliza class 8 nilipata marks mzuri of course sababu ya issue na zingine more than 300 na nilikuwa niende high school but sina njia ya kuenda. Yes, in fact hiyo organization iko but hata zile connection na nini hakuna. Unanyamaza tu unakaa. But so like me hata kuenda high school nilienda late sababu nimeenda kusema unajua sasa mama ana sometimes hayuko ile sharp sababu ya hiyo ugonjwa. So unakuta hayuko ile sharp like kuenda kufuatilia na nini na nini. Na mimi sasa siwezi fuatilia. Na sasa unakuta wao tunaenda kwa representative na yeye anaenda kusema Nairobi. Okay. So nikachelewa kidogo but finally nikaenda. So mimi nikapata nafasi ya kulipiwa fees. So sikuenda shule nilikuwa nataka ama nilikuwa naita but nilienda ingine hapo kidogo. Okay. Ilikuwa boarding of course. So that was one advantage. So the 3 months ya shule ningekula vizuri sababu nakula shule, naoga shule, nasoma vizuri. But nikienda nyumbani that 1 month ilikuwa hectic. Hata singepata pa kusomea. Sisi in fact hata saa hii nyumba kwetu nyumbani ni moja tu ile mama anakaanga. So unakuta tukienda nyumbani tunaenda kuomba pa kulala. Mama na sababu sasa tumekuwa wakubwa hatuwezi lala na nyumba moja. Kwanza nini za huko unaelewa. So unakuta sasa tunaenda so nikiwa sasa high school mimi naenda kusoma. Then holiday naenda nyumbani. Sasa naenda kwa hizo mkuchuna miraa na nini at least nipate so na nini sababu nikienda at least uchukue that chance ya kutafuta pesa ndio at least ukirudi shule na nini at least umekuwa umesupport mom. So like unaona mimi hata of course wengi wakichuna hiyo miraa wanapotea wanaacha shule na nini but mimi sikuifikiria hata kuacha shule hata siku moja. Hata tukiongea na brother yangu namwambianga sisi ni watu wa Mungu. Sababu we never in all those problems we never thought of quitting school even a single day. Specifically despite the obstacles. Yes, specifically my brother in high school he went through things. He went also to 2 day school and 1 boarding school. So in high school he went to 3 schools. In fact he went to 1 day school, then he transferred to the other, then he came back to this. Then when I finished the last year, I tried to connect him with the principal and everything. So he finished in where I was the last year only. So you can see all those. So the organization took through you through even high school? From Form 1 to Form 4. Wow. They were with me, but they were paying fees only. So my fees was catered for. So hizo zingine ni mimi mwenyewe nijipange, ninaenda kwa anko yangu akinipea kitu kidogo naenda shule. And at least it plays a big role because now at least the little now that can be available inaweza sasa lipia brother kwa at least na pia iko support na ka pocket money kandogo. Na venye tu unaenda unatafuta kibarua tuseme time yenye you are on break sasa at least inasaidia. Like you look wakati ninatafuta hiyo 1 month ni mimi natafuta food ya kula yangu na maybe mama na sasa nikihitaji kiatu najinunulia nguo najinunulia. Unajua ile unasaiyo uko high school so unakuta hata marafiki hauna sababu huwezi enda kwao sababu hauna hata nguo nzuri. Na pia saa nyingine when you don't saa nyingine pia unasikia kujitenga because unajua especially kama mtu ako young and you are seeing others wanafanya vitu zenye you are not able to do. Then saa nyingine unajiweka chini but now when you stay peke yako saa nyingine you are doing things on your own. Saa nyingine hakuna challenge, you are your own challenger. Sometimes you stand alone, you say I will do this, what I am not able I will not do. So unakuta hata kutembelea marafiki unasema hiyo ikae. Sababu nikienda vitu mingi maybe watanidharau ama anything itatokea. But in all those things I never lost hope, I never gave up. And now it come now to finishing Form 4. That is where now I always see the 4 years I delayed, they were in God's plan. So wakati nilimaliza Form 4, ilikuwa nikapata B minor, 58 point. Na cut point ya kuenda na Ngava ilikuwa 60. So nimekosa point mbili.
Nikaona sasa hapa nitafanya nini? Of course you see ile organization bado iko kwa mind sababu bado walikuwa wana support. But the issue was maybe you are not sure. I stayed very well and nilipomaliza so nikaona sina hope. Sababu ningepata cut point ya gava at least kulipa hiyo pesa kidogo haingekuwa na issue. But kulipiwa hiyo mingi sababu ni mingi ukihesabu pesa ya uni SSP ni mingi. So but I just informed them, then I continued to hope, just to hope. So I remember getting 2 letters, one for MKU and the other for Chuka University. So I was with the letters at home for parallel. But ukiangalia fees 50 plus per term plus the requirement ya kuingia first year, unajua hapa siendi mahali. Because after all it has been a struggle from the start now, sasa hii ni. Yes. So in fact I remember getting the letter for Chuka University, then taking it to the representative, then I went back to stay. And now I was to report on 5th September. Okay. But the 5th September ikafika date 4 na ninajua sitaenda. So what I did is that I filled the deferment form. Nikarudisha, nikawatumia na poster. Sijui hata kama ilimfika sababu sijaipata report. So me I stayed. And imepita September 5. Wengine wenye tulikuwa tunasoma nao wamepita vizuri, wameenda shule. Mimi nimebaki tu. In fact nimeienda Garissa siku kama 3. Nikaenda nikisema sasa acha nikatafuta pesa huko. Kuenda siku ana ID. Nikaenda nikakuta mtu hata sijui but nilikuwa nimekuwa refund kwake. Nikakaa siku, nikaenda leo nikalala hiyo siku, nikashinda kesho yake, nikalala siku moja, akaniambia rudi nyumbani. Nikarudi. Wewe umeaso ukapata fare ya kuenda mahali usaidike, then anakuambia urudi nyumbani. Utafanya nini? Nikarudi. So, and you see maybe ningekaa huko mambo mingi inge happen. Singewahi fikiria hata shule. So niliporudi nikaendelea tu na maisha kustruggle. In fact hata kiatu nimeikosa kiatu. So, and one day nikiwa mahali nikapigiwa simu. Unajua sasa sasa hapa ndio nataka tuone the plan of God. Nikapigiwa simu. Ilikuwa kitu jioni. Nikaambiwa you have been placed to Zitech University. And you applied? No. Nikawauliza mumeni place nilipe ama munilipie. Unajua sasa siwezi singeweza kulipa. Mumeni place munilipie ama niwalipe. Wakaniambia ni government imesema wanafunzi few waende private universities. So you see what happened that year, the government decided many children have been left out. So they reduced the 2 point minimum cutoff by 2 point. But these people now they are not going to public universities. They are going to private university. For the first time in the history of Kenya. That now whenever I look back at it, I see the plan of God. Mungu akiamua hakuna mtu apingi. Yes. Because I was think of these 4 years I repeated in primary, nursery, class 1 and 2, ningekosa moja kurudia. That means hiyo cut point haingenipata. Haingekupata. Ningemaliza mapema, maybe nishindwe kupita na nikae tu nyumbani. But that specific time, I was among the selected, in fact they said around 10K student. And I fall on that. Yes. And now I was being able to be placed in Zitech University. In fact, I ended the fund on date 4, deferring date 5 to report, and I was called on date 9. No, date 11. And I was told now I should report on date 20 September. What? Seeing God. So that's how now it came. Now I'm going to university, where I never dreamt of. I never thought it could happen.
but who is God? So now you see, in fact, if you are poor or you are not able, if anything happens, it gives you still headache. So I end now, the school is catered for, the 70% that the government pays, but there is some fees that you need to pay. Yes, then So who do you think I went to? To the organization. Again, that organization. Now you see, now the first letter I sent, it had 52,000 and above per year, per term. But now this one is a deal. 15,000 per semester. So they accepted. And I said, God, thank you. So now the plan now is to even move from home now, from home to come and join campus. Hii ni kaunti ingine tofauti. In fact, before nikuje campus, the place yenye like nilikuwa nimeenda Bali. Nilikuwa tu nimeenda within Meru County. But now nilikuwa nimeenda tu Chuka, which is almost in neighbors, sababu Chuka iko Tharaka Nithi. Nilikuwa nimeenda kuapply hiyo Chuka University. Sikuwa nimeenda anywhere else. So imekuja sasa ya kuenda Nairobi. Kai utaenda namna gani? So I started now bringing friends together and families. Sababu ni mzee nimeenda kwake. Of course, si hata ataki, ana uwezo pia yeye. This is more than 8 years. It's not like they are refusing. Yes. Yes. I cannot say they were refusing, but the situations were also hard on them. And ni mzee already amezeeka. So nikaenda kwake nikamwambia vile imekuwa, awe akaniambia wewe jua vile utafanya. Nikaenda kwa uncle zangu wengine wananiambia tutafanya hivi. In fact, one uncle gave me 1,000 and told me, you go to the market, buy as many clothes as possible. Okay. You go with them to school. And that was exactly what I did. I went and came with a big bag with clothes. So, and now I need to pay rent. I need to get food and 1, 2 or 3 things. So me, whenever I refer to God, I always say God is faithful because I was going to church. So I went to my church, my local church, and explained the situation to them. In fact, that time it was so dry in our home. But the love I show through God, it's very overwhelming. So I'm telling them today on date 11. In fact, date 11 was on a Sunday. I'm telling them on date 11, and I'm telling them I'm going to next week, but one Tuesday to school. Okay. So they pledged. Hakuna mambo ya kukaa. Mungu tu alikufungua njia, wakakubali hiyo siku, wakasema huyu mtoto amekuwa hapa na amekuja kwetu, tufanya nini? Wakasema tumsaidieni. Wakapledge pesa the same siku nimewaambia. Okay. Then Sunday wakasema tukuja na hiyo pesa Sunday. Na unaona Sunday sasa naenda Tuesday. Kufika Sunday, Mungu alifungua milango wakatoa pesa, nikajua sasa niko sorted kukuja shule. And that is how God works. So mimi nikapata pesa, nikaanza kujitayarisha sasa. Tuesday asubuhi nilikuwa kwa Duthi kinipeleka stage. Mimi mwenyewe hata sijaienda huko tena. Sijaienda hiyo Kiambu, niliangalia tu kwa hata na did you come ati kufanya nini? Ulikuja sasa? Niliamka kukuja kuenda kusoma. Hakuna kuangalia anything. Ukakuja you sorted out a few nini, accommodation nini? Yes, nilikuja tukapeleka hostel. In fact nilikuja kwanza, sikuwa najua ni wapi, nikapanda gari tu nikasema naenda Ruiru. Nikaambia hao watu wa magari. In fact nilikuja na gari hizi za Murengo, ile ya kuibia stage. So tulikuja tukisimama tu. Mimi najua naenda wapi? Ruiru. So we came mpaka nikaambiwa Zita ndio ile iko kwa barabara. Nakwambia inaonekana chumba huko kwa stage. Yeah, in fact ningeenda tao ningepotea. But uzuri walinionyesha ndio hiyo, nikaweka hapo kwa stage, nikashuka na kupukanga vizuri, nikaweka bag kuna hiyo shop ya kujenga viti inaitangwa
workshop fulani ilikuwa hapo. Yeah, Saa hii haiko. Nikaweka bagi hapo, nikawaambia hebu niende nione vitu fulani hapa nirudi. Nikaenda nikakuta hata wale wengine tuliitwa nao. Sababu kila mtu alikuwa anaitwa kivyake. Hawajakuja. Mimi nikasema nimefika, nimekuja shule, niko na barua nikapeana, nikaadmitiwa the same jioni. Then kuna hostel, of course mkiwa wageni kuna hao wako na hostels karibu. Nikaonyeshwa, nikaambiwa tuende na wao. Nikaenda na wao kwa hiyo hostel, nikaambiwa hiyo hostel inalipishwa 12k per semester. Sasa nikamwambia mimi sina hiyo pesa, but nitawalipa ya mwezi mmoja, tungoje hiyo ingine. Wakakubali, nikawapea 3500. Nikasema unajua sasa ukitoa 12 utabaki na kitu. Nikawapea hiyo. Then nikaanza kuenda shule. Hivyo ndivyo niliingia shule. Hadi mwisho. Hadi mwisho. Uliendelea kukaa hostel? Na pesa gani? Nilikaa 25 days kwa hiyo hostel. Because actually I think it's a bit expensive. Juu kama semi hata ifiki nyumba. Ukikaa nyumba za nje ifiki. So nikaona hapa na hiyo hostel tunaambiwa hakuna kupika, so tunajinunulia chakula, lunch, supper na nini. Nikaona mimi siweza afford. Tukashikana watu watatu. Tukaenda tukatafuta nyumba. In fact kwanza mkishikana hivyo cost inakuwa kidogo. So nilikaa 25 days. Not more than 25. Sasa hiyo nimetembea Ruiru, nikaona kuna mahali naweza enda. Kuna mahali. Nikaamka nikaenda hapo. Wow. Ruiru yenyewe kufungiwa nyumba ni mara mingi. Kukosa kulipa. Unaenda nyumba ya mawe, unalipa 3k for sometimes, unakosa unakuta imefungwa. Unaenda kutafuta ya mabati ya 22. Maisha inasonga. Maisha inasonga. Each day at a time. Each day at a time. And all that time me I trusted God and I really saw God. And now nikamaliza shule. And I seeing yourself even graduate. Sometimes I don't even believe myself. Like for example, during graduation, of course COVID came and we defer almost 2 semesters, but tukamalizia. Tulipofanya graduation, nilienda mpaka home kufanya kapate kidogo, at least nishukuru Mungu. That graduation, the whole of it, I cried. The whole of it. I cried the whole of it. Yani unaona reality. Is it really true? Even today when I remember the life that I've gone through and how God has helped me, I really see myself crying. Because God has been faithful. And anakuanga tu na plan. Ni sisi sometimes tunajiondoanga kwa plan yake. We have faith in God, but we don't have faith in his timing. Yeah. Because think of ninge complain. Hata saa hii in fact I always sometimes complain. Because hata wale walikuwa nyuma yangu watoto wengine unaona anaenda nursery ukiwa class 1 walimaliza shule mbele yangu. But look the 4 years that I repeated, how God came to fulfill it later on. One, nikapata that organization, nika take care of me. Secondly, even taking care of me, nikapata gava, reduce those points. In my favor. What? I always say it in my favor. Okay. And that's how just a few things life has been. And God has been faithful. We thank God. Yeah. It has not been easy. No. But now after the organization had given you like a chance that ukimaliza unaenda work for them ama you like they don't give you but you see God now is God na Mungu anafunguanga milango tu. So mimi nilimaliza nilipata chance ya kufanya intern na wao. Okay. Wakaniita nikafanya intern for sometimes around a few times in 2020. Na baadaye Mungu akafungua njia. Nikaajiriwa huko. Wakaona hatuendi tutafuti mwingine ni huyu tu. Yeah, so that is how God is. So niko hapo, nafanya kazi hapo. Sasa hii I can afford nyumba, naweza afford kuwa mzuri kama hii nimevaa. Luku nayo umepiga kwani ni uongo. So ni Mungu, naweza take care of my mom and my brother. And actually, na your brother alimaliza shule? My brother bado anasoma, so anajitahidi kidogo. Oh. Yeah.
And mom, how is mom faring now? Mom, bado she is well. And one prayer I always say ni Mungu amweke miaka mingi aone matunda, sababu mom alivumilia a lot. Alivumilia a lot. Of course ni vile hii story hata hatungesema mingi. There's somewhere I said we depended on people. Mom could wake up in the morning, anaenda kugonga nyumba za watu. Anapata chakula anatuletea. Every day, 365 days per year. But now nini na health yake iko aje sana? Health yake Mungu alifungua njia, kukakuja dawa, so anadungwa dawa every month. Even today. Ana take dawa every month. Okay. Yeah. And now who pays for the dawa ama it's still I've been paying. And the good thing, like nowadays, God aliopen njia, kuna NHIF. So yeye alikuwa enrolled na NHIF ile program ya cover. Okay. So yeye alipishwe NHIF. So me what I always do ni kumpea fare ya kuenda mahali usiko na kutoa hizo photocopies na everything. Okay. Yeah, but now she's well. Akipata shidano yeye ako sawa. That's how God also did another miracle. Exactly. That aendelee kuwa mgonjwa, akapata shida na yeye akakubali. In fact, the fact of accepting situations is what I always see God has given us grace. Because you know there are sometimes people live in denial. Unaona hata hiyo kukubali kundungwa hiyo sindano si ati ni kitu ati mtu anaamua leo ninaenda nidungwe. It's something that you debate even with your inner self. Ujue is it really something that itaniwakia? Will I do it or not? Yeah, so God alimpa hiyo grace. Because before, hata kulala nje tumelala nje na yeye mara mingi sana. Anatuchukua tu kama tukiwa wadogo. Kichwa imeruka kidogo, anatoka nyumbani, anatubeba tunaenda tunalala kwa kichaka. Na asubuhi inafika. Mara si moja tunalala town. Na town iko na watu nini, but God took care of us. Wow. Leo. So there are so many things that happened on the way, but finally you can see where we are. When I look at you, I just see an example of what's possible, because even putting up with the fact that that condition was there, you see even you see your story is not that hata si mambo sana na single mother or something, that she was there but there is not much she could do because of the health situation. Na you put up with it, mukaamua sasa. You know I was listening siku ingine to this kuna this advert inakuja these ladies wanaitwa kina Betty Chalo. Yes. Betty is saying that she hates poverty. But now wewe uliona, by the way, unajua kuna ile point unafika unaona mimi nitasoma. You know, I am the one who has the opportunity to kututoa mahali tuko. Like now I know you have so much installed for them. Emphasis sahi kuwajengea kufanya kila kitu, and I know God will work mightily when it comes to that, because your intentions are good and your intentions are clear. You are in our generation, seeing people rise and doing great things is really encouraging. Sure. And that's why one of great things that God has put me in my heart is living a purposeful life. Maybe if you see me somewhere, you will see me talking about purpose. Yes, you do lives on Facebook talking about it. Because irrespective of all those situations, God has a purpose for you. Like no one who has no purpose in life. Think of my mom, without all those situations, angejiondoa. Sisi hatungekuwa hapa. But God maintained her for the sake of us. So there is always a purpose for each and every one of us. We may be in situations, yes, but God's purpose remains. We pray for long life, ndio at least she can even... That is my prayer. Akule matunda ya kazi yenye hata ile uvumilivu amevumilia. Ile uvumilivu amevumilia. Na hata acceptance, Mungu pia anakupea acceptance. Imagine ukiomba tu watu every day. Not, in fact every day. Ukimaliza ukienda round unarudi yule ulianza tena. Na Mungu wanamkubali. Na mkafika hadi mahali. And we are where we are today. We can only see God in it. Wow. Yes. Hey.
thank you for taking us through your story. Thank you so much for mi hata sijui niseme nini. You know, however much we talk, but unajua hatujaikaa ati story. Na nikasema historia Sami tutaipiga bear talk because you people, you know, I always got you. Hapa tunaipiga story na ndio we can inspire this generation. And maybe encourage, like nowadays unaona mtu tu anapata kashida kidogo anasema atajiua, anasema ataingia kwa drugs, anasema ataenda kwa vitu hazifa. Haina maana. That does not make life. But ukivumilia na irrespective of struggles, you can make it in life. You can make it in life. Sawa, Sam. Thank you for even honoring the invite to come and speak to us on Bear Talk. We are really honored. And my team, by the way, they can follow you on Facebook. Yes. You have a very, very beautiful nini you've been doing there, purposeful living. So wape hiyo social media nini? Okay. Watapata wapi Facebook? Facebook, Prince MK Samuel. Okay. I call myself Prince because I'm in the kingdom of God. Amen. Prince MK Samuel. Okay. You can get me in Facebook. Others I can share. Maybe you will say in Facebook where else I am. Okay. But let's stay at Facebook for now. Yes, go listen to him. By the way, he always goes live and anafanya kazi mzuri sana hapo, and I know ukifika hapo things will never be the same again for you. So thank you so much. Tuendelee kusupport Bear Talk Show tufike 500 subscribers watu wangu. Najua we can with your support, with your subscribing, the liking, sharing and everything. I know we will get there. It has been the Bear Talk Show, and see you in the next video. Thank you.